Faz sushi B aí, mano, foda-se. O quê? Olha esse respawn pra esse fundo, velho. Só vai, velho. Então vai pra o fundo então, porra. Vou escuro baixo ali dar uma olhada, demorou? Não, Demorou. Relaxa, depois eu abro o varanda. Faz aquela costinha marota. Porra, não era varanda? AK. Ponte B. Ponte B. Aí, ó, escuro baixo. Só na frente. Marvado, filho. Vou puxar com a mão, tio, você é louco. Relaxa, só a minha, só. Abusada. Mente. Quer que eu abra o fundo, velho? Abre o fundo, só dropa C4, senão você vai... Pode ir pra ver comigo, vai comer. Passou Pode 3. ir então, pode ir então. Joga essas duas na cara, seguida. Boa, garoto. Tava de AK, né? Boa. Bora. Varanda. Olha fundo, alguém. Os dois estão fundo, hein? Caralho, e esses caras eu tô aqui. Ali, ó. Cadê o Peguei, fone? peguei. Você ia matar os Ó, dois, hein, pega Azul? aqui, ó, fake. Não, pode ir. Pode pegar. Tá, demorou. Valeu, monstro. Tô aí. Vai. Foda-se. Vai de novo? Meio. Só embaixo tem. Vai escuro baixo, entra fundo. Vai fundo. Só não. Tem escuro baixo. Nossa, tem mais um, velho. Em meio. Olha as costas, alguém. Eu não. Bombe. Caralho, velho, demora. Para. Tô olhando meio aqui. Não, o cara morreu varanda. Beleza? Cara, eu tava mudo aqui, mano, que raiva. Vai guardar. Beleza, Jonathan? Alguém quer drop aí, mano? 7k. Eu acho que não precisa não, mano. Segura aí essa grana. Tô com 8. Demorou. Agora é a armada deles, hein? A próxima eu vou puxar uma HWP. Quer ir B? Vou fazer um fake aqui, pode ir. Eu vou entrar no meio aqui. Vem B aqui, pô. Eu vou ser 4 bem. Alguém contou? Tem um parado no meio mirado. É alto, meio. Eu vou bangar ele. Olhando pra assistir. Meio. Ele tá falando. Deve com fundo, pode rushar. Ah, mano. Ah, não acredito. Fodeu. O cara tava na esquerda aí, roxo. O cara me matou no meio da fumaça lá, velho. Ah, nas costas, mano. Vai subir escuro.
Vai. Tá complicado, tá complicado. Alguém tem drop aí? Tem drop? Eu tenho. Eu comprei uma WP. Manda pra trás aqui. Próximo lugar. Passou 3 jogos. Passou 3 de novo. Tem mais de fundo da aranha. Deixa eu ver se eu ver aqui, peraí. Vai ter pra direita. Cara, esperaram o cara me matar e não avançaram nele. Tem bomba. B tá limpo, B tá limpo. B tá limpo, B tá limpo. Vou virar B então. Tenho certeza. Tem varanda lá. Ah, mano, aqui ó, nas costas. Casinha. Tá perto do carro. Ah, caralho, pinei 94. Você... Pega. Mas os dois tá aqui, né? Um tá ali. 10 segundos, guarda. Um tá no menos 90. Cai bunker, mano. Mal aí, mal aí. É eco. Passa pro XK, mano. O cara puxou alto lá também, ó. Força. Ele guardou alto. É verdade. Aí eu abro aqui e vocês matam todo mundo. Vem. Meio subiu 2, tipo. Não, não vai dar pra abrir não, tem flame. Recua pra caixa azul, recua. Tá, pra mim vai. 42. É um pé nojento a fundo ali. Vai morrer. E aí, Jonathan? Eu te respondi, pô. Que isso? Eu acho que a primeira vez que eu falei eu tava mutado o microfone. Aí foi mal, pô. Ah, ele tinha voltado, mas eu não sei onde ele foi agora não. Hoje fizeram um barulho. Tá à direita ali. Ah, ele tá ali, ó. Acho que tá pegando telão azul. Guarda, amarelo, guarda comigo aqui, vai. Nossa, que... Vai fazer eco de Dá novo? uma segurada só, eu tô zoado. Por favor. Vocês querem escuro baixo e matar o meio ali, rapidão? Vai então. Vou pra uma banger aí, o último tá. Cara, não era eco, por que compraram? Vai comprar só mais Eu novo. vou abrir de P90. Ah, tem. Nossa, porra. Tem pra esquerda. Eu tô C4, Os caras não foram com a gente. É verdade. Tem meio e CT. eu tô lá por aqui, gente. Ah, tá aqui ó no meio. Eu tô jogando um PS4, ô Jonathan. Vocês estão me ouvindo aí? Ah, eu não entendi porque vocês não foram com a gente, mano.
Ia dar mó bom. Demorou. No PS4 não, cara. No PC, velho. Tô confundindo Eu aqui. vou abrir meio de P90 de novo, hein, mano. Dessa vez eu vou. Não tem CSGO pra console. Compra aí, tio. Ai, foi mal, puxei mal, velho. Tá dando não. Conta aí, conta aí. Vem com a gente, azul e verde. Tô indo. Passou 2 só. Eu vou bangar. É, 2 Alp, tá? Cuidado que é alfa aí. Cuidado com o fundo, Azul. Ah, eu errei o tiro da WP. Tá onde? Tá onde? Só tem um na B, Entra, velho. entra, Do entra. lado esquerdo, carro branco. Atrás da porta, carro branco. Boa. A minha WP, se vocês quiserem, tá na janela. Né? Plantou pra onde? Pra dentro aqui, tá escondido. Vem azul. Tá varanda. Boa. Aí, pessoal. Pegando informação aqui, velho. Boa. Foi mal. Peguei. Tá, demorou. Já. Tô. É droga? É droga? Não. Eu não tô com grana. Mata um meio, vai. 3 alfa, velho. Não sei pra quê. Mas vai. Caralho, 3 AW. Eu falei. Vamos nesse. Espera esse povo acabar aumentando aqui. Eu acho que você tá mó ricão, né? Fotos escrito que você tem agora? Não entendi, mano. Eu acho que você tá mó ricão, né? Fotos inscrito que eu... Não entendi, mano, tua frase. Se ele tiver, ele vai estar de camper. Ah, mano. Nós dois, hein? Porra. Tem 90 dedão, filha da puta, velho. Sim, vocês compram essas merdas, os caras compram também. Acertou, hein? Acertou, filho. Onde você tá? Tô CT. Ah, velho. Pariu. Pensei que você tava... Foi mal. God. Outro é alfa. Oi, Mandy. Beleza, daqui a pouco eu respondo, Mandy. Acabei Tá não... pro fundo. Tá carregando ali, acabei não vendo. Deu de frente com a porta. Cuidado costas. Ô, louco. Vai, mata. Para aí. Boa, valeu. É, aí tá de malzão. Ô louco, tio, eu um pedacinho do Brasil. Ô, louco, Eu não compra ninguém não, compra uma P90 aí, eu vou contar aí e depois vocês me dão pra... Se quiser jogar diabo. Ah, mano, eu vou comprar. Passou ninguém, puxa fundo. Vai B. B. Tem B, sim. Você tá na área. Escura baixo. Passou agora. Vou bangar, a gente entra. Vira cara. Tá. Eu ia falar pra ele ficar no meio, mais fácil. Ah, mano, tá atrás da bomba. Volta. Ah, não, mano. Aí errei o tiro, mano. Tem já TR. A gente ia matar no meio, só entra pelo meio, mais fácil. Se o cara matar pela smoke é God, né, velho? Tem drop aí alguém? Ou faz eco? Pô. Subiu drops. Tá
sempre fazendo melhor, esse cara vai ficar na A, velho. Fica na porta. Essa não trava, velho. Calma, Isso que é velho. foda, demora muito, mano. Eu tava pra trás, vai passar na frente. Deixa eu passar. O primeiro nunca para, velho. O primeiro passa reto. Por favor. Alguém olha qual. Tô fundo. Tem carro? Eu tô eco. Eu já andei costinhos já. Não sei. Calma. Tá deixando lá no fundo, ó. Cara, Varanda. Morga varanda. Morga varanda. É, só é. Bom, Filho da puta. sabia que esse merda tem. É uma lotovar. Vou pegar a sua cara que é mais bonita. Alguém quer um drops? eu tô de boa aqui. Por enquanto tô de boa. Abre fundo. Vou fazer barulho na B. Caralho. Peguei meio. Varanda avançada. Tá Bora, varanda bora. Varanda avançada. Se der planta. Meio alto, cuidado. Fundo é mesmo. CT. Ah, velho, tá bom. Deixa eu passar assim, CT. Não sei como o outro cara não viu, acho que era o azul, tava telando o azul, mano. O cara pulou a cabeçona ali. Eu tava olhando varanda, velho. Então, mas tinha um cara que tava na bomba. Quem tava na bomba? É, O primeiro que morreu. Caralho, se Não, você é amarelo não. Não foi eu, sou amarelo. Eu não vi o cara do meio, ele rushou a milhão, velho. meio certeza da minha asa. Tem meio. Passa, velho. Tem varanda avançada, sempre tem. Costas, Tem costas. casinha ali. Tá aí no varanda, cuidado aí, ô laranja. Deixa eu ver. Tira a cara. Escroto. Eu tenho dois no aí, sai daí, velho. Vai, Churupita, mata esse cara aí, tá. Ele só tá aí na B aí, no escuro alto. Suave, pô. Para de falar aí, na moral.
Boa. Boa. Obrigado. Eu vou puxar, ninguém puxa, tá? Passaram. 2. São 2. Tá meio. E aí, Pedro, beleza? Um B só. Quer ir B? Tem lá em cima. Vai, vou abrir jump, eu tô jump. Alguém olha as costas. Deixa eu abrir, eu tô jump. Tem que olhar as costas. Tô olhando as costas então. Vai pro fundo, vai pro fundo. CT. Deve ser da B. Varanda. E aí, fundo, varanda? Pega um drop aqui, mano. Não consigo contar, só vi um passando. Mas deve ter outro. Vamos dar uma segurada pra ver se eles... Tô mirando varanda aqui. Boa, pode ir, eu tô contigo. Tô chegando fundo aí. Caralho. Fazer um cacete, tem tempo bom, eu acho. Bora laranja. Boa. Ah, puxou fundo aí, mano. Ele tá miado. Cuidado smoke. CT. Boa. Ele tá alto, ele pegou miado. Aqui. Ele me deu um headshot com a bala. Boa. Bateu pra trás. Pô, eu tô fundo. Vou ver. Varanda. Faz fundo comigo, verde. Você dá pra spawn pro fundo, depois você sobe varanda. Eu fico meio. Sim. Pode ir varanda, pode ir Tô varanda. indo varanda. Até. Vou devagar. Vou dar uma escura. Pera aí, eu vou Pegar pagar, uma arma e eu volto. LOL, ninguém comprou pistola. Ah, não deu. Entra junto aí, mano. Ok. Eco. Cara, comprou.
quarto, né, velho? É com a próxima. Não, acho que dá. É, qual é a próxima? Tô varanda avançada aqui. Tem escuro. Tá vindo. Varanda. Ah, menos 76 varanda, Entrou passando. três, entrou 2 ou 3 varanda? 2 varanda. Entrou o meio também. Fica aqui. Ô, laranja, volta, laranja. Ah, tem mais um, mano. Mais uns crentão. Caralho, vamos plantar onde? Acho que é A. Acho que é B. Tentar tirar o macaco, calma aí. Quem confia aperta um. Os caras plantaram não, tio? Tô já, filho, tá louco? Ah, nem vi. O força do meu irmão. Mano, dei 7. Que azar, hein, velho? Eu ia pegar a cara. Tá suave. Eco. Faz stack na A, mano. Fica 2 varanda e 3 fundos. É, ó, você tá com mais grana, compra smoke e joga no meio ali. Ah, eu gostei. Ah, o amarelo comprou. É louco. Sim, eu vou pegar uma fama. 2 varanda e 3 fundos, mano. Faz stack na A. Aí, ó, vai ser Tem problema. Varanda, subiu. Varanda, velho. Aí é doideira, velho. O cara não morre. Tá que pariu. Tá entrando A já. 2 fundos. Ah, se os caras seguissem a cal ia dar certo. Vamos, porra, vamos. Tem jogo. Já que é pra ganhar, jogar tipo 90. De boa. Vamos chamar ele P90, foda-se. Não, puxa não, né, pai? Eu vou ficar na muqueta, ó. Vai ser bangaram pra caralho aqui. Eu acho que vai Recua, ser ô varanda. laranja. Quem molotovou varanda? Eu acho que tá varanda. Eu taquei a gay no pé. Tem meio, entrou meio. Quantos? Não sei. Passou um meio só. Eu escutei. Peguei um varanda. Peguei costinha, vou botar. Peguei. Peguei outro. Tem Merda, tem varanda. varanda. Tem um varanda. Vou pegar ele costinha. Pode ser bomba, e tinha 3 varandas. Não, só tem um só agora. É, Boa. alguém quer cair? Eu. Aqui, ó. Próximo você faz a mim. Deixa eu ver. É B. Ou é B ou é fundo, velho. Ai. Entrou ou não? Não, tô meio. Não tem meio. Nossa. Dá uma olhada assim embaixo. Tá fundo aqui, ó. Tem nada aqui. Coqueiro tá.
Pô, vou passar pela frente, não trava, hein, mano. Eu tô fudido pra pegar o fundo. Pega o fundo lá, verde, pega varanda essa parte. Tá pra... Beleza. Ajudei. Eles matam agora. Paguei. Eu acho que ou é fundo ou é big, né? Faz shield, por favor. Tô meio contigo. Tá varando ainda? Ó, dois fundo. Entrou meio, me ajuda, tô com 13. Ai, merda. Ô, laranja, volta pra pegar passagem. Boa. Passo. Boa. Entrou fundo. Olha lá, o laranja, passando. Rampa, eu acho. Até na caixa aí o... Rampa, cara. Ai, Tem alto lugar? não. Ô, puxei bison, quem sabe jogar de bison aí? Ô, tô voltando varanda, hein. Demorou. Tá defuse. Qualquer coisa recua, ô laranja. E aí? Eu acho, eu escutei. Tem aqui. Boa. Matei um varanda. Tem um fundo aí. Tratando. Eu acho que ele tá assim embaixo. Boa. Tem que segurar fundo, rapaz. De bison. Nunca joguei essa porra. Depois vamos pra lá. Cara, eles me falam varanda, eu acho que eles estão subindo. Beleza, beleza. Tem uma banheiro? Tem. Alguém pulou. Joguei pra direita. Como que eu miei alguém nesse jogo? C4 comigo aqui, C4 comigo aí. Tá na escada, Tem 44. fundo aqui, verde. C4 tá aqui. Tô indo. Calma, Ah, mano, tem varanda aqui. E aí, Pedro, beleza? Tem porta. recurso se quiser, mano. Tem CT. Entra bem. A bomba tá casinha, Não se hein? esconde, os caras tão trolando, velho. Esse 4 tá fundo. Boa, mano.
Travei na faca. Que lixoso. Os caras são muito burros, velho. Demais. Quem que é alguém? Ninguém? Eu. Jogar de bison. Gostei dessa porra. Varanda passou, varanda passou. Peguei varanda. Tudo jóia, Pedro. E aí, como você tá? Tá tudo pro mesmo. Caralho, filho da puta. Tô ouvindo aqui, mano. Não foi cu. Tem varanda, tem escuro baixo e meio. C4 tá pro meio. Estão os dois varandas. C4 comigo de novo. Vem pra cá, amarelo. C4 tá aqui. Ah, tá varando. Pegou na... Eu dropei esse 4 no meio. Varanda. Caixa. Pra frente. Nossa, amarelo. Você é ruim de alvo, hein? Pode crer. Aqui. Quem quer drop aí? Ninguém? Não, né? Então foda-se. Dropa aí, tô pobre, velho. Também tô. Ah, vai tomar no rabo. Tem Varanda. fundo. 4 dropou fundo. Ó, tem escuro baixo em cima da caixa ali. Escuro baixo. C4 tá comigo, caralho. Varanda. Varanda. Varanda meio. Aí já era. Tem escuro. Atrás da caixa do meio. Foda-se, eu vou matar. Tá menos 50 meio. Ops. CT. C4 tá comigo. Umas 20 horas. Lança ela então, porra. Tá indo no sentido fundo. Tá aí pra esquerda, ô laranja. Aqui? Pra esquerda, exato. De nada.
back, ladies and gentlemen. I'm here at the Boost Mobile casting desk with Moses, and we've got Cloud9 and Astralis for a best of one. What do you think, Moses? What an absolute banger for elimination as well. I'm taking Cloud9. Oh, yeah? Yeah. Do you think the Americans can do that? Cloud9, they can't, Moses. See how that works? A little bit of a play there for you. Was that like an attempt at, was that German? No? Yeah, you got it. There we go. Listen, I'm a dad. I can make these kind of weird puns, and people just have to accept it. I want everyone in the world to know that Anders asked me to set him up for that line, and that's what he had prepared all the time of the commercial break. Yeah, listen. And you had 9. It even took time to figure out, and I was momentarily happy when I thought of it. I thought, all right, nice. Shit, Anders, you've got it going on. Yeah. Hopefully, the game will be much better than that. It's Cloud9 and Astralis here for a best of one game elimination match. That is the heartbreak moment here. Astralis and Cloud9. I mean, I think almost everybody wants both these teams to make it through, but only one of them will. That's the beauty of it. This wouldn't be nearly as exciting if both these teams were still playing after it, so we'll see how this goes. Both teams have looked pretty good at times throughout this run, and also both teams have struggled at times. Automatic going to start things out quickly. If you try pre-fire that, it might have been a kill, but Dupree coming up top. Zipnix was a distraction. It was Dupree all along. Now in a 4-on-5 Cloud9. They've got Tarek with utility, but they've got to have great success on these entries. Yeah, unfortunate loss, but it's not crippling to the round. They can still make it back with one good refrag once they initiate. If they have a smoke for that sidewalk, you have to assume it's for the C connector to try and get a little bit closer and put some pressure on the eventual rotation in. Glaive already spotting that. C sets out, but he's not spotting it, and he's going to go down. Big misstep. Dupree falls next. Great comeback into the round here. Cloud9 taking down 2. Now 3 versus 4, and Stewie is right next to them in the smoke, going to be jumping up in Sip's face. He does go down, and Device falls next. They're not looking good right now for Astralis. They're going to lose Kierby as well, and 1 versus 3 here. A lot of power in this round for Cloud9, even losing the first fight, and Sip, he can't even find a target. Yeah, you like the aggressiveness from Cloud9, pushing all the way down, forcing the defense away. Even the second flash for Tarek used to put Stewie in his position to come through that smoke to try and pick off some of those players who had just rotated over. It doesn't work out, but there was too much backup all the way down those lanes. Explain to us that first situation where Glaive is just pretty much assuming they're not going to be able to run up sidewalk, because that's obviously the where the whole thing collapses. I'm not sure if that was a miscommunication, if he thought maybe a teammate would be back to cover that a little bit quicker, but yeah, I mean, you have to check that, especially when you have 2 players playing inside the bomb site. Like, one of them needs to be focused on that wrap around the train, and I'm not entirely sure why I didn't hear the footsteps, because it's not like they were keeping it secret. Now, we've seen already many times throughout the tournament so far how hard it's been to win T rounds on this map. Yes. So for them to win the pistol round, that's got to be such a good feeling for Cloud9. That sets you up very nicely to just sort of grind on into the next couple of rounds here. Max 7 on Sip is that's pretty aggressive. It is aggressive. It's on lower ramp. They have that same kind of bait and switch setup that they had in the pistol round. A shotgun here can do tons of damage. Here it is. It's going to get an opportunity. There's a smoke and actually tags it. Makes Tarek knows exactly what it is. And it works exactly the same. Another early loss. 2 players towards inner, and that kind of tells Cloud9 we need to go to this outer bomb site now. Automatic going to jump to his right. He clears out Kierby. Glaive falls as well. Long-range spray from Automatic is going to take 1 more. Zipnix and Dupree can't fight into this. There was no, actually this was a pretty big investment. I was going to say these last 2 guys don't have armor. Dupree obviously going to go for the AWP. I like the assertiveness of Cloud9. Once they run into that combo over there, they say, okay, listen, we still got 4 members alive, and we have the better weapon. So instead of lingering around and potentially running into another deal headshot or anything like that, they just say, okay, let's go. And that's good. You also know there's 2 inside when that happens. You say, all right, we have a 4-on-3 towards this outer yard. We have the rifles for the range, so surely still plenty of advantages. And they turn it around, so it's going to be 2-0 for C9 without taking many losses. They'll still have a shotgun to go up against. They know that. And they'll have the UMP that Tarek lost. So, in a good position, Cloud9. I mean, this is what you like to see with that. With the aggressiveness, that pistol pushing all the way down. Ooh, Zipnix actually died to the bomb. That is obviously not calculated. Maybe, I mean, you know, we always joke he's a cyborg. I mean, I guess maybe just a little bit of a blue screen. Yes. Rounding up some of the numbers incorrectly. But you like the aggressiveness that Cloud9 opens this with, because in the first 2 games that they lost, there really,
you didn't see some of that trademark aggression, that trademark flair to the way the Cloud9 plays. And this is a team, by the way, that plays very, very good as front runners. So if Astralis lets them get out to too much of a lead, this can start to get scary. It goes a little bit the wrong way, I think. That was a different smoke. Yeah, I thought it was different smoke. It does actually know about Ivy, so it's just a really fast Ivy smoke. I still love it, just differently. Oh, Stewie! No respect at all, gonna come through with a Mac 10. Sprays a little bit his teammate, but I'm fine with that. Knife killing device on land. Bonus points right then and there. Stewie looking for more, controlling the whole bomb site here. Finally gonna go down. It's actually Sip to pick up the kill with the Deagle, looking for more headshots, but they've lost Kirby, and Sip is next in line with a grenade. So lost a couple of players, but style points coming through. Cloud9 loving this. They're already fired up. Why wouldn't you be? Yeah, I know, absolutely, and that's the kind of play that's just going to make Stewie feel even better. He's going to have a smile on his face, even though he eventually does, or maybe not, maybe he's just dead focused, but either way, he's going to be feeling good. He's going to be very, very aggressive, and right off the bat, Astralis going for a double-up setup, perhaps just saying, we'll let them jump through the smokes, we'll let them throw their flashbangs, we'll let them do their executes, we want the AWPs to pick them up as they come through. Let's see how this works out. Double pull. On the Astralis side is a pretty big investment. You really want to get something out of it early. We've seen Astralis so far in the tournament with very many poor beginnings where they've had to sort of fight back to try and even stay competitive. That has to change. Like, they need to be in this game pretty early on. If they let Cloud9 get away with the first seven or 8 rounds here, then I'm not sure they're going to be stopped. And I believe, correct me if I'm wrong, Nord, in that matchup they had, it was on train, and Astralis had to make that comeback on the T side. They didn't have a great CT side. They kind of got beat up. It was a struggle of economy, kind of a tug of war in terms of the money for both teams. Yes, it was. Sip is holding along on the B-bomb, so that's not really that uncommon, and he has a Molotov to try and put some pressure on if they're going to run in and try and put the bomb down. At least he can cause a bit of a delay there, maybe. Now device is starting to rotate in. Tell you what, Stewie loves entering out the black room like this. Takes some fire, not too much damage though. Lays out the utility for his team, trying to create space, but there's Device with that off long range. That's just one of them. Great entry from Tarek. He's going to keep pushing forward. Dupree almost ran through that smoke, and that would have been the end. Kierbu's still out there. Rush, what a great position. Oh, but Device gets the kill. Rush is now very close. He could still open this up, and he's going to do exactly that, taking down Device. 3 versus 2. Great Molotov to block off both Kirby and Sip as the bomb is down. This is so much time. They have to wait now, and they're going to need that time in just a little bit for the defuse. Sip still has that one Molotov, so Skadoodle on the high ground might be in a lot more trouble than he's realizing right now. He's going to go deep in instead, trying to force a little bit out. There's Skadoodle with the kill. They might be winning this after all. Rush doing a great job and staying alive still. Dupree out of time, and he's going to go down. Skadoodle to pick up the double kill, and Cloud9 win that round, and that was right on the edge. They could have easily lost that one. Listen, Skadoodle hit a couple of nice shots, but they're the standard shots that you're expected to hit if you're an offer of his quality. It's Rush who makes the play. It's Beautiful who gives them a chance to win that. They kill on a Device first with the AWP. The Molotov, the follow-up flashbang, that buys 10 seconds into that bomb timer, and then the great positioning to find one more kill, stay alive towards the end. Cloud9 loses that without Rush's play there. And I think you could even tell on the way the Device was moving. He got the first kill up close Device, and then he thought, all right, that's it. I've cleared the guy pushing close, and then Rush was still there. So, just very well done. Glaive going to go down in this one. 4-0 in favor of Cloud9. It's still early days, but this is exactly the kind of start you're hoping for if you're on the American side here. Correct me if I'm wrong, Anders, but it's the exactly the start you don't want to see if you're on the Astralis side of things. That, I think, is the corollary, yeah. I think that's how things work, Moses. It's been a rough tournament for Danish Counter-Strike in general. There's been a lot of talk about it as well. Especially for how well Danish Counter-Strike looked throughout the entirety of last year. We expected that to be one of the better Counter-Strike nations. For the majority of the year, getting out to 0-5 is going to be the scoreline. It's good to see Skadoodle starting out solid. That graphic they brought up is just soul-crushing, I think, if you're a North American fan, is Skadoodle missing out on 8 straight major playoffs. I mean, that would, in itself, would be quite the story, wouldn't it, if you were finally able to convert it. Obviously, all of us are going to be traveling to Boston, and there's going to be a home
he adds on that extra pick to a rotator as they come through. Now the pressure, unbelievably, even though they won the round, is even higher on Astralis now. They've put all of their money into this round, and they're going to get the opening kill on Tarek. That double push coming in, actually triple push, is going to make that work. Now, instead, they're going to be pushing towards the A-bomb side, on the Cloud9 side, trying to see if they can make that work. That smoke is going to block off Device a little bit. Can he find the angle anyway? He's scoped up in the right direction, and that's Stewie down. Little bit careless, I would say, for Cloud9 to be pushing that much. Yes, but automatic close to the bomb site. He's completely blinded, and Dupree's going to get that kill. He's still active on top of the train. Rush needs to find more. Can he have more impact? Dupree with the push out, and he's going to get that kill on a Skadoodle. Second round for Astralis. They survive with 4 players. They get a free double up setup, 2 free AK-47s. So all those economy issues they had just go away immediately. They are so fired up. I mean, Cloud9 were as well, but obviously Astralis throughout this whole thing, that's I mean, since we haven't been able to talk about their great play so much, Moses, people have been talking a lot about how excited they've been. That's all we've got, isn't it? We've got to cling to something You've here. come down to my level where you're just grasping for straws. They sure are nice guys, aren't they? Yeah. Well, we'll see how it all turns out. It's only the 8th round, so nothing has been decided yet. Astralis obviously happy that they're going to be able to save that many rifles, but it doesn't exactly boom their economy. It just means that they can sort of survive slightly more. Again, the drop into pop, and nobody to be found. Now Sports taking notes. Here's Device with the AWP. Misses that flash. He dodges it perfectly, just moves to the left. Rush gets picked out of the sky. That's beautiful, but Tarek does find the equalizing kill almost at the same time. Automatic's taking heavy amounts of damage in mid. Device starting to warm up with this AWP. Defense split up, 2 at B, 2 at A, and it looks like Zipnix and Dupree want to get aggressive with this, or at least peek up into the top. Dupree almost hits his shot. Smoke gets laid down though, and you can see the rotations coming from Astralis to handle this situation. Careby pushing up into the ladder room so he can have a quick flank, and Device just manning up the bomb train. Love the little adjustment here of putting automatic on the orb as well, because he's low on health, and then putting Skadoodle with the AK. Why not? Skadoodle is, I mean, he's one of those AWPers that can use the AK-47 very proficiently. Yeah, which hasn't always been the case for him. Actually, I think that was the main point of criticism, you know, back in 15 or something like that, that he wasn't always that good with it. Definitely has improved a lot. See if it's going to happen this time. Sit very low on health right off the bat. Good Molotov to try and block them back. There's only 25 seconds here. And there's the opening kill. Device, but automatic with the instant return. Stewie with the headshot as well. This could be crushing. Device gets one more kill, but it's only still a 2-on-2. And the bomb planted, and right up next to them, Tarek. This is perfect. If Device misses this shot, the round probably is over, but he's gonna hit it! Close range, so quick with the scope. And now Stewie up on the train. If anyone can do it, it's him. 1 versus 2. This could be the shutdown moment. Goes for a little bit of a spray there. Drawing them out, the double peak, they line up! And Stewie gonna get both the kills, surviving on 1 health for the triple. That is amazing. What incredible clutch from Stewie on top of the train. So many different situations that this could have gone the other way for Astralis. Tarek just slowly creeping out, and Device gets it, but this is great. A little bit of luck as they line up for him as he drops off the train. It was his only option once Dupree spotted him. He was stuck out into the open. Rush cheering him on, 6-2. The real problem, I think, one thing is losing the 1 versus 2 to Stewie, but doing it in that fashion where you sort of know if we had just not been on top of each other, that's a win like instantly. Yeah, and probably if you replay that round 9 out of 10 times, that could even be a win as well. Remember, 1 HP as well. So I would say Astralis have obviously put an enormous amount of work as a team into pushing past that kind of thing. Yes. But, you know, they're not all cyborgs, Moses. Yeah, there's only one. There's only one. I mean, that is the big thing. Remember, this is a high pressure. This is the elimination match. Yes. Someone's going home. Is it the pride of Denmark, the pride of North America? Skadoodle's going to be on a scout. It's only pistols for Astralis. You see some of the CZs being upgraded. A pair of HE grenades. Caribbean Glaive have those. Imagine that would head towards T-mid as they come out connector. Here come the nades. And good damage done. Those have done work. Now this can get dangerous. If Cloud9 don't get some early kills here, they're going to be in for some trouble. But Rush gets 2, and that should mitigate some of it. Even a 4th. And he gets the ace. Quickly just swinging out of ladder room. It is just an anti-eco, but all 5 kills in a dangerous round. Yeah, when you start by running into that much damage, yeah, you could easily have got shot down, but
Rush just lining it up 2 for 1 in the beginning, and then they all just say, yeah, we'll take this. That's a very fast ace. What's up with Astralis and just like lining up for everyone, just like literally standing in the same angle? Like I said, they're nice guys, you know. Yeah, thanks. trying to be helpful. Now this is interesting. Sip with the MP9. He's going to be playing close to that ramp over at B. Again, aggression coming out of Cloud9, trying to see if they can just smack them down right away. Rush, 1 click to remove Kiebu. Dupree and Device are getting a little bit back, but Rush should be able to get this kill. He's just going to get the spray in. They've lost Stewie in the meantime, still a 2-on-3, but Astralis, they can't really slow it down. Finally, they're able to get that kill. But I really think they're under a lot of pressure right now, Astralis. When Cloud9 go, the fight just never ends. Nobody from Astralis knows where to stand. All the time they're getting shot in the back. That's why that kill on automatic from Glaive right there was so important, because he actually had to push through his smoke to get that kill. If he doesn't, automatic is about to wrap on his teammates. A great understanding of the position his team is in from Glaive. I think as well, the initial fight from Tarek, I think he got, you know, a little bit tunnel visioned out towards Ivy. Glaive's going to flank him out at the end, and certainly we can hear these yells through the microphones. Listen, I love seeing Astralis win, obviously, Moses, but I don't you need to celebrate that. That one all that much. You're not seeing them win. They're losing. They are losing, but I mean the round itself. Okay. Yeah, just Glaive sneaking up behind and shooting in the back of the head was less explosive than it could have been. Still, 3-7 here, and Astralis, I mean, at least they're not getting sort of completely crushed right off the bat here, right? They're sort of sticking in it. They're having weapons. That's a difference from earlier. This is an important round though, Anders. Both of these teams don't have a lot of money behind this buy. This is kind of the last one. So whoever wins this, their opposition is going to have to go back onto at least a couple pistols into the next round. And Astralis has already had that happen to him once. They won 2 rounds and were reset after that. If it happens again, they're going to be facing another situation like they did against North, where they have to mount a huge comeback from the hard side of the map. One interesting change here that's also different from the previous game is the fact that Device has sort of shown up. He's got 11 kills, is leading the board right now. It doesn't really compare with Rush, who's got 14-4. I mean, even apart from the ace, he's still got a very good game on his hands right now. We're going to see the wall of smokes going down towards the A bomb site. Get paid $5. Everyone does this, Moses. Every time they do it, someone has to pay me. Smokes go down, and it will be the 11th round here. Starting off with a Molotov kill from Sip onto Tarek. That's unusual, and now they're going to try and wrap around to B. I don't think it's going to be very convincing. Dupree falls back at, Device at the exact wrong time, and he goes down to automatic. That's very sloppy. So you've got to push forward if you're Cloud9. Skadoodle, he gets a kill with the AWP. He wanted to drop the bomb, and it's all of a sudden a 3-on-3. Just like that, one mistake from Device. And the pace from Cloud9 is going to get him in position to win this, but they do have a flank coming in. No one from Cloud9 is watching that at the moment. They're focused on pushing forward. The bomb is on the side. There's Rush with the kill. Dupree has to get into action here, otherwise Glaive is not going to stand a chance. Already a lot of time has passed, and that's a bullet right to the face. Automatic takes him down. Dupree coming in from one side, and he has to give it up. There's just no chance. What a great turnaround. 5 versus 3 here. And those are before the tournament, we would kept sort of repeating ourselves and saying they almost make no mistakes, Astralis. They always play the basic Counter-Strike really well. That was a huge mistake. And it was a small mistake, right? Just unscoping at the wrong moment, and it's tough to call that a mistake. Sometimes it's just unlucky with timing. He was pulling a nade out, but I mean, when you get that at this level, that's gonna turn into a costly, outcome from that. And again, Rush pushing forward, grabbing this angle. Cloud9 planted on the side of the bomb train as well, so they can afford to make this aggression happen. Even if you sort of excuse Device on that count, you still have to think, okay, well, even after that, they're in a 4 versus 3. They've got Dupree coming with the flank, and Sip sort of runs in and gets himself killed pretty quickly. With no backup, there was no chance that he was going to be able to do very much there. So obviously trying to be a bit of a hero, but that's going to cost them quite a bit here. And we've seen a couple of times now when Cloud9 takes that inner bomb site, and it's very effective. It's very simple. Instead of smoking down lower, you go dry the way they did. They risk that, because if Device had been scoped up, maybe he gets that first kill. But it allows Skadoodle to just perch up with the AWP, and he doesn't have his teammates smoke blocking him, so he can cut off the rotations. It's quite nice, just for that one extra kill. And then the double push that pushes all the way into sort of towards the connector at the bottom of the bomb site, just making it very hard to retake it. The other brilliant part about that is it was the 2 AKs. I mean, Skadoodle, after he plants the bomb, has the op, and again, he's got some range. What happens now? 8-3.
good 5-round lead right now for Cloud9. Not just that, again, capping the economy of the Astralis team. They saved the AK, they've bought some pistols and some armor to upgrade with. It could have an impact. They've got 3 men who are sort of pushing up. Tarek is waiting for them, though. Is he going to be prepared? Glaive and Dupree. There's the boost up, and you can see it's just a small change. Tarek wasn't ready for Dupree at that elevation, though, because he'd been boosted up onto the railing and onto the higher sidewalk. So man advantage for Astralis, and Rush is going to be up next. He's got to do his due diligence and clear this corner, and he's going to. He spots it late, though. He looked away. He was clearing it, but he looks the other direction, and now all of a sudden Cloud9's in some trouble. Dupree with the flank has got a kill with the AK-47. With just 2 members remaining, Cloud9, they're getting crunched from every angle. It's all on automatic. He's got to make this play, but he's spotted at range while he's trying to clear the bomb site. Astralis are going to turn it around. 1 versus 3 for Skadoodle. Man, losing just a bit of focus here is Cloud9. That's kind of hard to watch because they had every opportunity here to really put some distance between them, and that's opening a window slightly back into the game for Astralis. You don't want to see that. I mean, the initial loss of Tarek is one thing, but it seems like when that happens, the rest of the team sort of don't really know how to react. I hate to say it, Anders, but that's blowing the window of opportunity right open. Look at this buy that's going to come out. It's actually crazy how little money Cloud9 was able to kind of store away. 1 AK-47 on Stewie, pistols on everyone else. There is some decent utility, but that could be a mistake that goes from having a very dominant half to having a very close half. Well, try for Sip again, and they rush him down with the pistols. It's just possible. Or just win the fight against them. Right here, there's a headshot from Stewie. That's what they needed. They're going to go right away. There is going to be, looks like a double flank from Glaive and Kirby, and they're going to be very fast with it as well. Early advantage there as they take down automatic, and Stewie has to fall back into the site. The bomb has gone down. It's still a 4-on-4, but Cloud9, if they win this, all is forgiven for that previous round. Device is alone at C connector. Dupree now coming in. It's going to be a 3-man flank. That's very hard to read if you're Cloud9. You're not going to expect 3 men coming from there. So they might be making a big mistake here if they just forget about it. The bomb still ticking down there, and there is no kit currently picked up on anybody from the Astralis side. There's a kill from Skadoodle. Dupree gets 1 in return, but they're running out of time, and now Device gets 1, and he has to return. There's no chance at all here, so what a miracle comeback here. Cloud9 getting that early kill. That's all they needed. And Zipnik's one of the best players inside, gets caught on some timing. He's just shoulder peeking that angle to spot for information, and while he's gotten behind the wall, Stewie grabs the angle and just waits for it, and it's perfect. That was kind of a scary, a tense round, to be honest with you, because Cloud9 planted in default, and then they pushed 3 players forward. The main retake was coming from behind. If they don't get that kill with the CZ, and then Stewie gets into a better position, they could lose that round. Great shot, though, to open up on Zipnik's. If he misses that, they don't really have any windows of opportunity. Also, by the way, the bomb carrier was the last player to get into the site. There was a quick flank coming up that ladder. He's still yelling at them. You have to love that. Why not? Try and get under their skin. It's very unlikely they can hear anything at this range, but still, worth an attempt. Stewie going to be rushing up, trying to see if he can get anyone. The timings are so good. The flashbangs are in, the spray is through, and Stewie's on the high ground. He's got all the advantage right now. Kirby down there, getting a couple of kills, and it's turned around. How's that happened? They had everything going for them, Cloud9. Now, all they have is Skadoodle here with a Galil. That looked like they had all the advantage up on that high ground. That is a true North American round right there. Just as fast, as aggressive as possible. And you could see what makes Stewie so dangerous is he's not scared of that whatsoever. He did lose control of the recoil of the spray a little bit when he's taking that fight at Device, but he does flush him out into the open, at least for his teammates. Unfortunately, Astralis recovers so quickly to that scenario. And it's just Skadoodle left. Should be another round for Astralis unless he can pull off a miracle. Bomb is down inside the site. They don't have almost any money in the next round, so... Kills. Any kill for Skadoodle is valuable. Yeah, you're right, because Astralis don't really either. So, like, nobody has very much to work with here. I mean, this is the 14th round, so the next round is the last one. It's not in the situation of economy breaking, but even if you get 1 kill and force a rebuy and they don't have a kit or they don't have a smoke, anything is going to be valuable in this elimination game. I'm not even sure they can rebuy something like an M4 if some of them go down. They might have to go for FAMASas or something instead, so... Doesn't matter. Skadoodle's going to give it up. He also knows that his team has low money, so he's going for the save. Made that call just under a minute and just waited it out. Probably going to be
one of the only rifles they have, so I guess you can't fault them too much for that decision. No, you're right about that. That is, I almost wish we could replay that push into the bomb site again, just to see exactly how they lost control of it. Sip's already down here with the FAMAS, and winning that fight is maybe the thing that that keeps them alive for a moment. Kirby obviously hitting 2 shots as well, but yeah, this is brilliant work from Sip. I mean, I don't know how many times we have to say it. Zipmix is probably the best inner bomb site defender we've seen on train. Yeah. Oh, 9-5, still an open game in some ways. Obviously, Cloud9 should be congratulated for just having a very good first half and turning some of these rounds incredibly. 9-5 here. See if they can make it 10, or if Astralis are going to sneak in one more round at the end. There's the double drop debris. Who's ready for it? I felt like a sloppy double drop. Like they mistimed the movement to the side because they came very much one by one.
Quem vai jogar na B aí? Tô bem. Também tô B. Bom dia. Já tô varando, hein? Eu e o Anônimo. O que tem aí pra fazer? Onde que vai? Eu tô na varanda, não sei se tem. Ó, eu e o Anônimo Tô sabe. bem. Fica dois aí. Correr desse boot aí. Meu Deus do céu. Chegou meio aí pra você. Fica meio aí, Azul. Meu amigão. Avisa os passarinhos, eu vou ajudar o fundo. Caralho, que voz retardada. Varanda. Um só. Boa varanda. Puxa. Ô, velho, me ajuda, varanda. Ai, tá bem. Já dois varandas. Varanda no bom. Recua. Vai pelo CT. CT tem um. Vai, é tudo CT. Vai. Último CT, né? Só tem mais um? Só. Vê se a bomba tá varando. Se tiver, cuida. Tá varanda. Ele tá lá no CT, velho. Pode ir no fundo ou varanda. Que meio aí também. Beleza, é nosso. Tira, bora lá, porra. Vai vir varanda. Escutei fundo, cuidado. Aí, meio. Ai, viado. Vai, essa é ela. Vai fundo. Ai, você demais, velho. Ô, velho, ficou parado sem bala. 10 armas na varanda, ficou com 10 balas. Eu nem vi, Ah, mas também, né, mano? É Ô, impossível. mano, o móvel também faz show aí. O outro doente ficou tentando colocar a música última aí. 3 scout. Eu vou fundo. Varanda. Vai, Montar a área. Vamos lá. para de falar. Varanda. Rachadão de fundo. Assim, laranja é um gordo. Tem scout no coqueiro. Cuidado, deixa, Costa. Dominado. Boa. Ai, demônio. Tem um meu lado aí nas costas já. CT. Ah, tá bom. Caralho. Laranja já tá montado. Fazer um eco seco aí. Não, eu já Forçou. comprei uma MP7. Vocês querem fazer eco? Se quiser, Eu vou fazer eco. beleza, faz aí. Comprou porque aqui. Mais um, Mostra aí não no meio. mais uma mais os fundos.
Você que jogou? Não. Foi eles. Cuidado, escuro baixo. Varanda. Já vi um já. Mirando bombinha. Tira a cara, velho. Vou dar o back. Vou pegar o recuei. Mais uma varanda. Não sei. Tem a cavaranda, se alguém puder. Caixa branca. Bomba aqui, bomba CT, bomba CT. Caixa branca. Vai CT, deixa ele, cuidado, olha pra cima. Fica aqui, cada um cuida de um lado. Vai do lado verde. Vem aqui, mano, vem CT. Vaza Vai, chega, amarelo, pelo amor de Deus. O último é o amarelo aí também. Vai pular aí. Recuou, tô aqui. Show. Cavalo aí não. Caixa branca. Trapou caixa branca. Caixa branca. Troca de arma, sai do carro. Pega a carro roxo. O fone do cara tá bom, hein? Eu vou jogar assim, mano. Eu vou jogar com MP7 que eu acho melhor. Alguém quer drop? Vão tirando no meio aí, cuidado, Zinho. Ô porra, você jogou a molotov? Não, de boa. Eles jogaram outra, ó. Você viu, né? Esconde. Varanda mais um, por baixo. Entra no meio. Cuidado, deixa. Subindo aqui. Ai, meu Deus! Tá, mano. É B. Tá menos 40 um da B. Um tá escuro. Guarda, velho. Não acredito que você não matou. Smocar a varanda. É escuro, parece, deixa. Entra no meio. Cala a boca. Tô dormindo ninguém. Chiu. Ok. Não, deixa. Pô, vocês falam demais, irmão.
meio, Ju. Varanda passou 2. Cuidado dele. Vários varandas. Vai esconde, laranja. Tá no meio. Vamos botar ali. Os caras já veem que o bagulho é louco. Smoke varanda. Só sou muito cagado acertar o kill. Quer dar o backlash? Varanda já. Vários varandas. Ô, né, vai segurar fundo aí, ó. Vai pra B lá, quem tá fundo. Aceita a pausa aí, rápido. Tem como os dois dar ir lá pra B lá? Eu e o Anonymous fica ali segurando o fundo e varanda. Essa balada tá boa, hein? Mais um varanda. Vou tentar pegar a costa aqui. A bomba tá varanda, a bomba tá varanda. Vai, bomba. Bomba tá varanda, só vem. Só tem um, tá na varanda, tá escada.
Porra, isso aí, ó. Viu como que é bom mudar a posição, mano? Vou pro fundo lá, deixa você dar uma olhada na varanda, que é coisa do Beto. Tudo já é, Vitória. E aí, como você tá? O cara tá mutado aqui, mano. Que merda. Comeu meio, velho. Ninguém fica perto. Tomar no cu. Cadê os caras da B? Você que bangou, deixa. Vai passar a varanda? Tá escuro baixo, eu acho. Escuro baixo, deixa. Ó, me parando. Ah, escuro alto. Entrando B. Botei meio. Vai um meio aí que eu não gosto de ficar meio. Ninguém ajuda, foda-se também. Vê aí certinho aí, ó. Fica aí, ó. Fica o laranja, pode ser laranja. Beleza. Vai ter fundo. Cuidado. E aí, canal só os piva, beleza? Ó, passou varanda, hein? Sai da varanda. Sai do meio, quer dizer. Peguei um varanda. Tem um casinha fundo. Jogou decoy na casinha lá de scout. Tá no TR. Deixa ele lá, o tempo é nosso. Deixa ele lá. Vai um por um não, porque... Algo aí que é noitão. Fica a casinha, Ju. Os caras morreram lá, velho. Onde que ele tá? Varanda, ah, vai. Puta que pariu, velho. Tá varanda ainda? Tá CT. Vem pro pai. Pode ser B, hein? Pode ser B. Ó, tem meio, sai do meio, hein? Tô olhando casinha fundo. Tá querendo passar a varanda. Passou vários, né? Não larga a porra do meio, velho. Varanda, varanda.
bombeado. Menos 61 o cara tá. No bombeado. Passou um varanda. Um varanda, hein. Tem uns par fundo. Tem um meio. Não cuida da varanda pra mim, deixa. Cuida fundo. Peguei, bomba fundo. Quer pé, roxo? Bunker, tem um no bunker. Dá pé aqui. É o que? Tá de alta? Ó, tá, coqueira invertida. O quê? Deixa ele. Olha a varanda, alguém. Pulou o banco. Deixa ele, cuidado. Peguei no bunker. Tá coqueiro agora o último. É nossa, não dá cara um por um não, que eu tô morto também. Peguei informação de mais um ali. Nossa, ele tá lá no bunker. Ele tá de alvo. É, mano. Os caras falaram que tava coqueiro. Não, ele saiu do coqueiro. Ele me matou lá. Beleza, beleza. Não, Deixa ele vir. deixa ele vir, deixa ele. Ó. Azul, vai tentar pegar ele costa. Isso, Azul, vai lá. Só no marca bunker de ainda? fora da casinha, só marca de fora da casinha. Aí, só marca dali, ó. Isso, Azul, pode ir agora que ele tá naquele cantinho. Boa, pega minha alta lá Boa. em cima, pega minha alta lá em cima. Lá em cima. Aí, joguei. Deu bom, hein? É isso aí, Ju. Recua e já era. Os caras vão ver. Segura essa B aí. Onde que eles estão? Meio. Tem um meio. Bomba escuro. A bomba B. Tô indo escuro. Tem meio. Tem um varanda. Não é não. Tem um em cima da caixa ali, ó. Em cima da caixa ali, ó. Boa. Ei, desgraçado. Ela da puta. Não É sei o qual B. que ele foi. Fala pela varanda, né? Defuse aí depois. Jogar decoy aqui no fundo. Ó, smocaram varanda, viu? Recua, Ju, se tiver aí. Não, já peguei um aqui. Se precisar de ajuda, só dá calma. Nem tá pulando não, menino. Varanda. Mais um varanda. Deixa eu pegar ele, deixa. Ó, tá varanda.
Merda. Vou pegar ele, ó. Isso, pega ele. Dá, cara. Ele tá bem no L ali. Boa. Fila da Não vai brincar com o pai não, hein? Alguém quer a cabe? É o último aí, compra que tem que comprar. Jogaram um monte de decoy aqui, ó. Na casinha. Varanda. Um varanda. Um varanda, hein? Saí da varanda. Saí do meio. Saiu do meio, deixa. Beleza, vai pra B, vai pra B. Fica na B. Varanda. Ah, tem escuro alto, mano. Onde que tem? Vai dando. Tem fundo? Tem B, entrou B2. Ju, esquece esse cara e vai lá na B. Pega a minha. Vai arregaçando ele que ele tá miado. Vai na B arregaçando. Cuidado, janela, essas coisas. Mano, recarrega, tá com uma. Não, da costa, filha da puta. Tu tava com uma bala, mano. Tinha que recarregar. Eu? Aham. Nossa. Tá bom então. Ocupar tem vocês são. Eu sou AK. O Anonymous é AK2, mas ele tá nessa conta aí. É ouro 3. Não dá pra jogar com ouro, velho. Entra atirando, verde. Bora, de uma vez. Bombe. Só plantar, vai. Volta no bombe. Pode ficar tudo no bombe. Um cuida da rampa comigo aqui, só um. E aí, Daniele, beleza? Valeu, Dani. Fundo, 2. Um já tá na rampa. Tira a cara, ô lixo. Já tem uns nele. Segura. Tomar no cu, filha da puta. Quase morro. Vou forçar em P7 já. Bora. Cuidado, Pega a pode ser bomba aí, mochila azul. de fundo. Passou do resto que eu vi. Olha a costa, né? Tem. Tem atrás da caixa do mundo. Olha fundo. Relaxa. Planta. Tá tudo aqui esperando eles virem. Fundo, caralho. Tá dando a cara? Varanda. Tá dando a cara. Só ganha tempo. Só tempo, velho.
minha rola, rapaz. Vai, vou abrir, banga lá pra mim. Banga aí. Vai embora. Nossa, é rush fundo, rush fundo. Das perninhas aí, ó. Vai ver, já pode ver. É nada. Veio. Vai, planta ali, meu amigo. Planta pra varanda mesmo. Ah, moleque, sim. Cantou a P90, hein? P90 cruzada, porra. Matei 4 ou 5? Sei lá. 5 não que eu matei. Banga pra mim aí no fundo. Deixa eu entrar verde, que eu tô de alfa. Vou tentar pegar o primeiro. Nossa senhora, choveu. Passo. Carro. Ô, Ju, rouba aqui, ó. Tô olhando. Passa pro banco. Nossa, mano. Alguém tem drop aí? Não? Vamos fazer aquele rush B? Vamos? Bora. Vamos. Ó, fala o seguinte, fica vocês três últimos aí aqui no escuro alto. Se vocês escutar a bang, vocês entram. Vai, essa é a hora. Entra. Ô, Jô, tem ele? Vai. Isso aí. Entrei. Vai. Ah, morri, ó. Tem fumaça. Come. Isso, vai. Planta. É nosso. Não! Tem subindo aí, ó. O último tá subindo. Boa. Tá, Boa. pô. Vai fundo aí, banga pra mim aí no fundo. Tem lá scout ou alto? Sai. Só plantar. Fundo. O cara não morre, velho. No fundo, menos 91. Tô olhando varanda. Tava os dois no fundo. Varanda. O outro tá menos 54. Um tiro. Nossa! Já era, não.
Abriu asa. Já era, Tá bom, morreu, tá cara. bom. Nossa, bom. É isso aí mesmo. Falou um tiro é o que eu tinha na arma. Parando agora que nós vamos fazer. Vai. Vou dar um tiro no meio aqui. Ó, não passou ninguém ainda, hein? Pode ser rush fundo. Passou um meio. Tem um meio. Ah, mano, tem rampa, tem rampa. Ai, filha da puta, tá no bombe. Ô, retardado, tá no bombe. Tá defusando, Tá mano. defusando, vai. Boa, pega alto. Mano, eu não sabia que vocês dois tinham morrido, não. Olha o mapa, mano. Não, pior que assim, eu vi um morrendo, mas não vi que tinha morrido os dois de uma vez. Cadê ela? Ele tava sem defuso, porque senão ele tinha ganhado. Cadê ela? Abre fundo lá, verde. Vou dar uma olhada meio. Peguei um já, no meio. Dá pra passar a varanda aí agora. Tem um fundo aqui tentando. Ah, rushou casinha, 2, menos 83. Joga aí pra mim tentar abrir lá agora. Banca pra mim aí, o verde. Eu acho que pode entrar, tá de boa. Na fuça. Ah, mano, o cara entrou. Costa. O último tava no bombe, velho.
Caralho. Carro. Cadê, mano? Desgraça. Tá atirando pela smoke. É um fundo. Vai uma B lá de P90 lá. Verdade. Ó, vou entrar meio ali. É o bagulho lá, hein? Aí. Vou entrar direto, deixa. Os caras não tem. B tá limpo. Pode vir B. Olha a porta pra mim. Tira a cara da porta, tira a cara que ele tá tirando. Deixa eles virem. Tem um buraco, janela. Deixa a porta, deixa entrar. Buraco. Vai morrer um por um. Tá na porta.